Yesterday we went to Acts 27. It wasn't with the purpose of reviewing the whole line, but to pick up key points. When we construct the first line of Adramitium, it begins in Caesarea. 1989. And Sidon. Cyprus. And Myra. The theme of this ship is given from the very beginning. Represents the United States and Adventism. And I particularly want to speak about the United States. We got to this history. This is Panium. And this is Sunday Law. We recognize that between Panium and Sunday Law, you see the fall of the United States, which is the sixth kingdom of Bible prophecy. And the establishment of the seventh. So we wanted to understand what this looks like. What does the seventh kingdom look like? We wanted to know what made the United States fall at Panium. Because we recognized that prior to Sunday Law, it's a lamb. After Sunday Law, it's a dragon. And as a dragon, it has more power than it had as a lamb. So this fall of the lamb-like beast, visually it looks like this beast is becoming more powerful. To understand the end of our line, we went back to the beginning. Because Panium is the defeat of the King of the South. 1989 is the defeat of the King of the South. So we have a repeat pattern at the beginning of our reform line and the end of our reform line. Panium to Sunday Law is the defeat and the death of the King of the South. You can see that in different ways, but Pyrrhus also teaches that. You remember the history of Pyrrhus. He's defeated at Panium. He's killed at Sunday Law. The south of Italy is defeated at Panium. But Tarentum does not fall until Sunday Law. So the King of the South falls progressively. And we've seen this happen once before. We would begin it in 1989. That's the defeat. We want to line that up with Panium. The defeat. So you know that 1989 and the defeat of the King of the South, you can cut your line and line it up with Panium. Then we looked at the history that led to this.
There's been an ongoing war that leads up to 1989. The Cold War. You know that by the time we get to Panium, there's been an ongoing war. A war takes you to 1989. A war takes you to Panium. Both waymarks are a defeat for the King of the South. In this history, the world is divided into two spheres of influence. There are two superpowers. We call that bipolar. Bi means two. So bipolar, you may have heard of someone having a bipolar personality. It's a mental illness where they can switch between two different emotional states very quickly. It's a disorder. But the bi means two. So there's two superpowers. And you can see that the King of the South is falling, leading up to 1989. And in this history you have Gorbachev. And he comes up with the phrase, the world has been bipolar. As he sees his country fall, it leaves America as the dominant world superpower. People still have memory of World War I, World War II. For good reason, they don't trust the United States that much. And what Gorbachev hopes is that as the Soviet Union falls, the dominant world power would become the United Nations. This world view is known as globalism. You may have heard of people referred to as globalists. They're people that believe that every country should have representation. And work closely with other countries. Care about the progress of other countries as opposed to nationalism. Which is to care for one's own country at the detriment of others. So this is Gorbachev's hope. A world dominated by the UN, such agencies as the European Union, other alliances, but particularly the UN. So Gorbachev hopes that the world order after 1989 would be an order dominated by the United Nations. So you know that there's people in this history hoping that after Panium you're going to see a rising power of the United Nations. We know that that's not what we have to fear. The seventh kingdom of Bible prophecy was the UN. That would be a positive step, like what Gorbachev hoped for.
particularly in a speech September 11 of 1990. Asi kunyanya muchitaurwa chayakataura muna September 1990. George Bush, baba vacho, he makes a speech before Congress anotaura zvinhu izvi pamberi peparliamendi kuAmerica called Towards a New World Order. Chitaurwa ichi chainzi tichienda pamamiriro enyika matsva. And he redefines Anotsanangura patsva a new world order zvinoreva nyika mamiriro enyika matsva as not the UN, kuti hazvireve kuva United Nations, as the dominant force, kuti ive ine simba pamusoro penyika dzose, but as a world dominated by the United States. asi zvichireva nyika inotongwa nenyika yeAmerica. One superpower Nyika imwe chete ine simba kudarika dzese, that itself has power over the UN. ine simba kudarika kunyange boka reUnited Nations. As he says, Paanotaura kuti there's no substitute for American leadership. hakuna chinhu chinogona kupinda pamberi pekutungamiriri hweAmerica. So by the time you get to 1991, Saka patinosvika muna 1991, there's an Iraq war in this history. pane hondo inoitika kuIraq munhoroondo iyi. You find that he's already working in opposition to John Paul II. Apa tinotoona kuti vakutorwisana naJohn Paul wechipiri, Because he begins to think nokuti anotanga kufunga kuti you no longer need the support of the Catholic Church. haachafaniri kuwana rutsigiro rwesangano rwemakatoliki. This begins to go wrong Zvinhu zvinotanga kubva zvatanga kushata with the economy. mukati mezveupfumi. There's still restraints within the US government. Pane zvinhu zviri kumisika mukati mehurumende yeAmerica. Between two Iraq wars, Putin is elected. Pakati pehondo mbiri dzekuIraki Putin anosarudzwa. Islam strikes. Islam inoomba. And that George Bush's vision is restrained. Saka muono waGeorge Bush unobva wamiswa. We can tend to phrase things or have phrased things in the past Tinogona kutsanangura zvinhu nenzira yatakambotsanangura kumashure. that says that at 9/11 Tichiti pa9/11 everyone had come together. vanhu vese vanouya pamwe chete. The UN, United the Nations, papacy, Papa, the United States, United States, that everyone was coming into unity. munhu wese ainobatana. And then they're all scattered. Ndokubva vazoparadzirwa. We know that doesn't fit the historical events. Tinoziva kuti hazvisi kunyatsokubatana zviitiko zvatiri kuda kutarisa panapa. What was happening in this history Zvaiitika panhoroondo iyi was the United States as a dictatorship. ndezvekuti America yakanga yakutonga isingagutse ruzhinji, Opposed by the UN, ichidziviswa neUnited Nations, opposed by the papacy, zvichidziviswa zvekare napapa, working to control the world order regardless. iyo ichiramba ichida kurwisa kuti igadzirise mamiriro matsva enyika zvisinei. They were not working in unity. Vakanga vasiri kushanda pamwe chete. But we see the United States Saka tinoona United States as a dictatorship. ichitonga zvisingagutsi ruzhinji. 9/11 Iraq war. Pana 9/11 tinoona hondo yekuIraq. The head of the UN Mukuru weUnited Nations tells the United States, anoudza America we will not support you. kuti hatisi kuzombomira nemi. What you want to do is illegal. Zvamunoda kuita hazvisi pamutemo. France, Germany, and Russia all tell the United States, vaiudza America, you try and pass this through the UN, mukazama kuda kuita zvamunoda kuita izvi kuburikidza neUN, we will block it. tinozvimisa. You are not going to get permission from the UN to invade Iraq. Hamusi kuzowana mvumo kubva kuUnited Nations yekuti kunopamba Iraq. And George Bush's position, like his father, Pfungwa yaGeorge Bush sababa vake is I don't care, I don't need your permission. ndeyekuti handina basa nazvo, handinei nemvumo yenyu. And we see that when he invades Iraq, tinoona kuti apo paanopinda muIraq against international law, achiita zvisiri pamutemo, it says you're either with us or you're against us. obva ataura kuti iye
munogona kuva nesu kana kuti muri kurwisa isu. So when we come to this history, Saka patinosvika panhoroondo iyi we see the United States fall as a lamb-like beast. tinoona America iri kuwa se chikara chakaita se why And it speaks like a dragon. chikara chakaita se shacho. We've already seen that Titatoona kudhara from 89 to 91 kubva muna 1989 kusvika 1991 and how they handled this Iraq war. nemabatiro avakaita hondo yekuiraki. 1991, they want to invade Iraq. vanoda kupamba nyika yeiraki. So the reason they want to invade Iraq saka chikonzero chavari kuda kupamba iraki is there's been a conflict in the Middle East. nyaya yekuti pane kusawirirana kwakuri kuitika kumiddle east. Iraq is becoming more powerful iraki yakuita simba rakawanda and they invade Kuwait. ndobva vanopinda vakapamba kuwait. And the United States America wants to support Kuwait. yakaenda ichienda kunotsigira kuwait. Iraq, after they invade Kuwait, iraq payakabva kupamba kuwait control 1/5 of the world's oil supply. yakatanga kuva pamusoro mafuta akawanda zvakanyanya enyika ino. So they want to restrain Iraq, saka vari kuda kuzama kumisa iraki. but it's hard to justify a war but asi zvinogozha kuti tive tinowana zvikonzero zvokuti paitike hondo apa just by saying this country is too powerful and we want to crush it. pakungotaura kuti nyika iyi yanyanya kuva nesimba saka takuda kuipwanya. You need to manipulate the public with a better excuse than that. saka munofanira kunyepera vanhu muchiwana chimwe chikonzero chiri nani kudarika ichi. The ambassador to the United States from Kuwait mumiririri weunited states kukuwait takes his 15-year-old daughter, anotora mwana wake ane makore 15 has her pretend to be a refugee, obva anyevedzera kuva munhu anogara mune imwe nyika achitiza hondo, go to the American press, obva aenda kuvanhu venyuzi dzekuamerica, cry, obva anochema, and say, I saw Iraqi soldiers killing babies. obva ati ndakaona mauto ekuiraki vachiuraya vana. So Kuwait is going to take a diplomat's daughter saka kuwait akutora mwana wemumiriri weamerica, have her spread a lie about Iraq. obva ataura nhema pamusoro peiraki. And those stories, nyaya idzi, lies, nhema idzi are what convinces the American public to support a war with Iraq. ndo dzinoita kuti vanhu vekuamerica vave vanotsigira hondo pakati peamerica neiraki. So the position of the United States, saka panzvimbo pane america, as George Bush says, the first test of a new world order, pageorge bush panotaura kuti apa taakungozama kuti tione kuti mamiriro enyika matsva, the first Iraq war, hondo yekutanga yekuiraki, the public is convinced to support it by lies. vanhu vekuiraki vanogutsikana kuti vaitsigire kuburikidza nemanyepo, Disinformation. vanonzwa nyaya dzenhema. What about the second Iraq war? ko hondo yechipiri yekuiraki, The public supports the second Iraq war vanhu vanotsigira hondo iyi yekuiraki yechipiri when they're told Saddam Hussein has weapons of mass destruction. pavanozonzi saddam hussein ane zvinhu zvinouraya vanhu vazhinji, And had been supporting Al-Qaeda, ava ari kutsigira boka revanhu vanonzi al-qaeda, also based on lies and disinformation. zvichikonzereswa nenhema nekuudza vanhu manyepo. The characteristic of this United States world order saka ndo maitiro anoita america kana yakutonga nyika yagadzirwa patsva, that they justify their unipolar action kuti vanotsigira maitiro avo ekuda kutonga vari voga pasi rose through disinformation. vachishandisa nhema. We talked about globalism, takataura pamusoro pekubatana kwenyika dzose pasi rese, our fear of the UN. kutya kwatinoita united We nations. talked about 2016. takataura pamusoro pezvakaitika gore 2016. One side is Clinton, apo clinton
On one side is Trump. rimwe divi rakarina Trump. And all of a sudden, tiripodyo we don't know who to support. hatichazive kuti wototsigira apa ndiani. We can see he fits so well. Tinoona kuti Trump ndiye anonyatsokupinda chaipo chaipo. But we're afraid to say it's him. But tinotya kutaura kuti ndiye. Because she's the globalist. Nokuti tinoziva kuti uyu Clinton ndiye anomirira avo vanonzi maglobalist. Ties to the UN. Anobatana neUnited Nations. So we think it must be her that's the last Saka president. tinofungidzira kuti Clinton uyu ndiye anogona kuva president wekupedzisira weAmerica. And the reason we think that way Chikonzero ngei tichifunga saizvozvo is we're damaged by the same worldview as apostate Protestantism. inyaya yekuti takakanganiswa zvikuru nemafungiro mamwe chete emaprotestants. And you have Donald Trump Tina Donald Trump and those in his administration tinoziva kuti hurumende yake saying you can't trust any of this. hatigoni kuvimba ava vesa izvi zviri apa. You have to distrust globalism, reject it. Tinofanira kuti tisave nevimbo nekubatana kwenyika pasi rese totobva tatoivenga. I'm the only one you can trust. Watinogona chete kuti tive tinovimba naye. This is the establishment. Izvo ndo zvinhu zvagara zviripo izvi. You can't trust the establishment. Hatigoni kuti tive tinovimba nezvinhu zvagara zviripo. These are all politicians. Ava vanhu vanoita zvine zvematongerwo enyika. I'm not a politician, I'm a businessman. Inini handitendi zvematongerwo enyika ini. Inini ndiri muzvinabhizimusi. Chikonzero chimwe chete chinoita kuti tive tinoiva nemafungiro iwayo. It's because of our built-in wrong worldview. Inyaya yekuti mukati mepfungwa dzedu makagadzirirwa mafungiro asiririwo. Because history and prophecy don't teach that this is our threat. Nokuti nhoroondo nechiprofita hazvidzidzise kuti izvi ndo zvatinofanira kutya izvi. World War II, pahondo yepasi rese yechipiri, Hitler would say, Hitler aiti, you cannot trust the establishment. hamugoni kuvimba nezvinhu zvagara zviripo. You cannot trust alliances. Hamugoni kuvimba nekubatanidzwa wedzinyika. Can't trust politicians. Hamugoni kuvimba nevanoita nezvematongerwo enyika. And he said, Obva ati, I'm not a politician, I'm a soldier. inini handine nezvematongerwo enyika ndiri muuto. He has the exact same mentality as Trump. Ane pfungwa dzakangofanana nedzaTrump. He won the people in the same way. Akahwina vanhu nenzira imwe cheteyo. Then we introduced Walter Weiss. Ndokubva tazoisa pfungwa yemurume anonzi Walter Weiss. People like Walter Weiss Vanhu vanoda Walter Weiss. have done more than anything to feed these conspiracy theories into Adventism. Vanhu akaita sana Walter Weiss vaita basa guru rekupa masavata pfungwa idzi dzisina kutsamhira pachokwadi. When conservative Adventism should be waking up to Trump, Masabata mazhinji vanoda kuchengetedza chisabata pavanofanira kunge vari kuona Trump. instead they're looking for the UN and secret handshakes. Vari kutarisa bato reUnited Nations nezvavari kuita vakavanda. Because Walter Weiss, Nokuti Walter Weiss what he says zvaanotaura is there's this universal deep state. anotaura kuti pane rino pasi pane vanhu vari kuita zvinhu vakavanda. Walter Weiss teaches a deep state. Walter Weiss anodzidzisa pfungwa yezvinhu zvinoitiwa pakawanda. Teaches that behind the scenes they're all friends. Anotaura kuti kumashure uku vanhu ava vanoita kunge vari kurwa, kumashure uku ishamwari. And they're all working against us. Otaura kuti vanhu ivava vari kutorwisana nesisusu. Russia and the United States are pretending to fight. Russia neUnited States vari kunyepedzera kurwa. Everyone's pretending. Munhu wese ari kungonyepedzera. It's all fake. Zvinhu zvese ndezvekunyepa izvi. And it's all organized by this secret small group of intellectuals. Izvi zvinhu izvi zviri kurongwa nevanhu vari kuita muvando, vanhu vashoma vane zvavari kuronga. To bring about this kind of world order. Kuti vaiva vanounza mamiriro enyika akaita seava. That becomes very difficult to argue against. Saka izvi zvinogozha kuti uwe unozvitoropodza. Because to believe that, Nokuti ukatenda izvi, you almost have to believe that evidence works against you. unenge unotanga kutenda kuti zvinhu zvandiri kupiwa zviri pachena izvi zviri kushanda zvichirwisana neni. Because they do not expect proof to this. Nokuti vanhu havatarisiri kuti vanopiwa
kuti izvi zvawanikwa kupi. They don't expect to be able to prove a deep state outside of secret handshakes. Havatsvagi kuti tiratidzeka kuti ndepatwo pane vanhu vari kuita muwando zvinhu zvavo izvi. This idea of a deep state, pfungwa yekufunga zvevanhu vari kuita kumasure, all built on conspiracy theories. Zvinongobva papfungwa dzisina kutsamira pachokwadi. This deep state is working against you. Izvi zvokutaura kuti kune vanhu vari kumasure vari kuita zvinhu zvekuda kurwisana nemi. And we have so much of that in Adventism. Izvi ndo zvizhinji zvakazara mukati mechisabata. So Walter Weiss says, Saka Walter Weiss anoti, through his conspiracy theories, kuburikidza nepfungwa dzake dzisina kutsamira pachokwadi, there's this deep state kuna ava vanoita zvinhu vakavanda inside the UN. mukati mebato reUnited Nations. They're all friends. Vanhu vese vanowirirana. They're bringing about revolutions, Vari kuda kuunza kushanduka. fake wars, Vari kunyebedzera kuti kune hondo. all kinds of things to manipulate the people. Vari kungonza zvinhu zvese izvi kuedza kuti vave vanoshandisa vanhu. And bring about a one world government. Vobva vaunza hurumende imwe chete yakabatana yepasi rose. This is all the same type of language Trump would use. Ndizvo ndo matauriro aita murume anonzi Trump. And Trump and Walter Weiss Saka Trump naWalter Weiss will speak about Clinton's friends. vanotaura pamusoro pashamwari dzaClinton. They'll bring up a man called George Soros. Vanounza murume anonzi George Soros. He's a billionaire, Murume uyu ane mari zhinji. supports the Democrat Party, Anosapota bato remademocrat. and funds many humanitarian programs within the UN. Anoisa mari dzake dzakawanda mumaprogramu mazhinji anoitwa neUnited Nations. Both sides Ava vaviri ava Walter Weiss naTrump would say that Soros is part of a secret plot. vanotaura kuti uyu Soros uyu akashata, ane zvaari kuita kumasure, Secret globalist plot. ane zvinhu zvaari kuita akavanda zano ravainaro. And then they'll speak about the Rothschilds. Vanobva vataura neboka rinonzi maRothschild. Who here has heard about the Rothschilds? Pana akambonzwa here nezve maRothschilds. Billionaire banking family. Vanhu vanoita nezvemabhanga vane mari yakawandisa. So many conspiracy theories linked to the Rothschilds. Kune pfungwa zhinji dzisina kutsamira pachokwadi dzinobatanidzwa nevanhu ava. Why is that? Zviri kubva kupi? The reason, Chikonzero the late 1800s, ndechekuti makore akadarika kuma1800 you have an extremely wealthy family takanga titi kwakune mhuri ine mari zvakanyanyisisa involved in banking, yaiita nezvemabhanga. and they're Jewish. Vanhu ava mhuri iyi ndeyechiJudha. Now you know why there's conspiracy theories. Now ikozvino maakuziva kuti sei pachizobuda pfungwa dzisina kutsambira pachokwadi. So what is the far right going to start saying about the Rothschilds? Saka vanhu vakanyanya kurerekera kurudyi vanotanga kutaura kudii pamusoro pemaRothschilds. What's Hitler going to start saying? Hitler achatanga kutaura kuti kudii? The papacy, the Vatican. Vachatanga kutaura kuti papa wekuVatican. The Vatican is as much against Jews as Hitler. Vanhu vekuVatican vakavenga maJudha sezviri Hitler. This anti-Jewish feeling is universal. Saka inyaya yekuvenga maJudha yakazara kwese. So 150 years ago, Saka makore 150 adarika, you already have conspiracy theories. tiri kutori nepfungwa dzisina kutsamira pachokwadi. They grow and spread and become popular Dzobva dzatanga kukura, dzobva dzatekeshera, dzobva dzazara. through the history of World War I, Kuburikidza nenhoroondo yehondo yekutanga yepasi rose, into the history of World War II. kusvika munhoroondo yepasi rose yechipiri. They're all conspiracy theories Pane nyaya dzisina kutsamira pachokwadi about the Rothschilds. pamusoro pemhuri inonzi Rothschild. No evidence Hapana umbo because they're Jewish. nengari yekuti maJudha. It's the same anti-Semitism that led to the Holocaust. Saka izvi ndo zvakakonzeresa kuurayiwa kwakanyanyisa kwakaitwa kwemaJudha. George Soros gets the same treatment. George Soros anobatwa nenzira yakadaro iwe. There are many billionaires Kune vanhu vazhinji vane mari dzakawandisisa funding this side of the equation vari kuisa mari dzavo kudivi iri. don't find themselves linked to conspiracy theories. Hamuvawani vakatsamhira kunyaya idzo dzisina kutsamhira pachokwadi. But George Soros is Jewish.
asinengare kuti George Soros muJudha. So you find the same conspiracies shared about him as the Rothschilds. Saka unobva waona kuti nyaya dziya dzisina kutsamhira pachokwadi dzinotanga kutaurwa sezvaiitwa veRothschild. Someone like Donald Trump, Saka munhu akaita saDonald Trump or Walter White, kana Walter White spread these conspiracy theories. votaura nyaya dzisina kutsamhira pachokwadi. The problem is, Dambudziko ripo nderekuti Walter White, Walter White, his actual blood history nhoroondo yake paropa chaipo, is German, not South African. muGerman haasi muSouth African. He starts saying Anotanga kutaura kuti Hitler's plan with the Holocaust wasn't that bad. zvakaita Hitler achiuraya maJudha akawanda zviya zvasinonyanya kushata, The Nazis just wanted to collect the Jews so they could create their own state for them. nekuti arikuda kuunganidza maJudha kuti avagadzirire nyika yavo. And he starts spinning conspiracy theories justifying the Holocaust. Obva atanga kutaura nyaya dzisina kutsamhira pachokwadi achiedza kutsigira zvakaitika zvekuuraya kwakaitwa So kumaJudha. how popular is Walter White in liberal Adventism? Saka Walter White anonyanya kufarirwa here mumasabata vaya vasingadi kuchengetedza chisabata, Because his theories about the Holocaust justifying it, nekuda kwokuti pfungwa dzaanotaura pamusoro pekuuraiwa kwakaitwa maJudha achitsigira zvakaitika izvi. the Adventist Church banned him from speaking in their Adventist churches. Masabata mazhinji vakamudzinga kuti asataure mukati mechechi dzavo. They banned him. Vakamudzinga. I know the day is right, I'm not sure about them here. Ndoziva kuti musi wacho ndiwo asi handisina shuwa pamusoro pegore racho. I'm pretty sure about the year. Ndine chokwadi ne November 9, 2012. nedate wakanga uri musi waNovember 9. The Adventist Church said you're no longer welcome. Gore ra2012 vakaudza Walter White kuti hatichakutenderi kuramba uchitaura muchechi medu. But he's still popular Asi achiri munhu anonzivikanwa because the audience for Trump, nekuti vanhu vanoteerera Trump, the audience for White, vanhu vanoteerera White is not liberals but conservatives. havasi vanhu vanoda zvitsva, vanhu vanoda kuchengetedza zvakare. People feel sorry for him like he was persecuted by the church. Vanhu vanotomuhwira tsitsi, vanototi sangano rakamupersecute. They were right to ban him. Vanga vasina kodzero yekumudzinga. But even when we think about the Rothschilds, Asi kunyange kana tikafunga pamusoro pemhuri yemaRothschild, our narrative needs to change. mafungiro edu anofanira kusanduka. We're just one of many. Tangotaura one but vakawanda. Compared to most of the wealthy today, they're not even that rich. Tikatarisa vazhinji vane mari mazuva ano havana kunyanya kupfuma. They're far down the list. Vakawanda vamwe vari palist iyoyo. But because of the anti-Semitism of the last 150 years, those conspiracy theories have stuck. Asi nekuda kwemafungiro akaitika pamakore 150 anodarika, mafungiro aya epfungwa dzisina kutsamhira pachokwadi. We spoke about our reform line Takataura pamusoro penhoroondo yedu from 1989. kubva gore ra1989. We find there are two streams of information. Ndobva taona kuti pane nzvimbo mbiri kuri kubva ruzivo. And it's being divided. Zvichipatsanurwa. Priests, Levites, Nethians. Mapriests, vaLevites nemanethinims. Particularly from 2014, most visible. Kunyanya kutangira gore ra2014 ndopazva kunyatsa kuoneka. As external events Apo zviitiko zvekunze kwesangano start impacting the politics around us. pazvinotanga kubata maitiro atinoita zvinhu. People are being divided Vanhu vari kutopatsanurwa based on which world order they believe in. zvichienderana nekuti vanotenda mamiriro api enyika. Do they believe in Clinton? Vanotenda muna Clinton here, What she stood for? zvaaimiririra, Antigonus? Antigonus, Unifying the empire? kubatanidza umambo Or Trump? kana kuti Trump. That's why we come to our history, Ndo patinozouya panhoroondo yedu 14 to 19. 2014 kusvika 2019. And we found in this history
takaona kuti mukati menhoroondo iyi that we were struggling to understand what was happening. kuti taikonewa kunzwisisa kuti chii changa chiri kuitika. Because all of a sudden what we're seeing, nokuti chiripocho zvatakatanga kuona, what we're identifying from politics, zvatakatanga kuona mumatongerwo enyika, start to come into conflict with our long-held worldview. zvinotanga kupokana nezvinhu zvatatagara tichifungidzira. We could spend taigona a long time kutora nguva yakareba talking about all the times Donald Trump has lied, kutaura pamusoro penguva dzakawanda dzakataurwa nhema naDonald Trump and the conspiracy theories he's shared. nepfungwa dzisina kutsamira pachokwadi dzaakaisa kuvanhu. I just want us to see ndinoda kuti tingoona that this side of the equation kuti divi iri renyaya yedu is built on conspiracy theories. rinovakwa panyaya dzisina kutsamira pachokwadi. And that becomes clear when you watch Walter White. izvi zvinobuda pachena kana mukaona zvinhu zvemurume anonzi Walter White. You come to Walter White, mukaenda pana Walter White, you can clearly see the two streams at 9/11. munotanga kutoona nzizi mbiri pa9/11. 1989, muna gore ra1989 we say isu tinoti King of the South defeated. mambo wokuzasi akakurirwa. Another side rimwe divi says conspiracy theories. rinoti haidzi nhema idzi. King of the South meant to be defeated. uyu mambo wekuzasi agara anga akatozvigadzira kuti ndichakurirwa. Soviet Union planned its own end. Soviet Union yakaronga kudonha kwayo. There was a deep state within the Soviet Union paka pane vanhu vaironga zvinhu kumasure muchivande that orchestrated the whole thing. vakagadzira nyaya iyi. True stream, pane nzizi mbiri, conspiracy theories. nyaya dzisina kutsamira pachokwadi. 9/11, pa9/11 we say Islam. isi tinoti Islam. Third world Bible prophecy. ndo yatinoti war yechitatu inotaurwa pamatrumpets. This side, divi iri conspiracy theories. kudivi iri nyaya dzisina kutsamira pachokwadi. Deep US deep state. tinenge vanhu vemuamerica vanoshanda muchivande. 9/11 orchestrated from the inside. 9/11 yakagadzirwa nevanhu vaironga muchivande. There's Adventists who reject our prophetic message saka masavata kuti vavanoramba shoko ratinaro rechiprofita iri. because they say, I see your prophecies, vanoti handiri kuona chiprofita chenyu but I've watched Walter White, but ndakaona Walter White. and this was done inside the US. izvi zvakatoitwa muamerica izvi. So your studies on Islam must be wrong. saka zvamuri kutaura pamusoro peislam zvogona kuva zvenhema. They reject this movement because it conflicts with their worldview. vanoramba nyaya dzinotaurwa neboka rino nokuti hadzienderani nemaonero avanoita zvinhu. From 2014, patinosvika gore ra2014 it's the same two sides being shared. pane mativi maviri anoramba achingobudikira. This side, divi iro you can symbolize it by Clinton, tinogona kuripa mufananidzo kuti ndiClinton, but we understand asi tinonzwisisa kuti what the threat looks like. mamiriro akaita nyaya yedu iyi. And Trump says, Trump anoti no, you need to trust me aiwa munofanira kuimba iyi because I've got all these conspiracy theories. nokuti ndine nyaya dzese dzisina kutsamira pashokwadi. Mainstream media will not tell you that the Soviet Union was dissolved because of the Cold War. nyuzi dziri pachena hadzitauri kuti kudonha kwakaita Soviet Union yakadonha nekuda kwehondo yaitika yeruvengo. Mainstream media will say that it's an alliance between Reagan and the papacy. nyuzi dziri pachena dzinokudzai kuti mubatanidzwa hwaReagan napapa. Mainstream media nyuzi dziri pachena tell you that Islam struck. dzinokudza kuti Islam ndo yakabhomba. All of a sudden we get into this history, patinosvika panhoroondo iyi we're told all of a sudden we can't trust mainstream media. takutoudzwa kunzi musavimbe nenhau dziri pachena idzi. From the time of the end, our whole reform line has been built on mainstream media. kubva panguva yekuguma nhoroondo yedu yanga ichingobva panhau dziri pachena. Time magazine, Time magazine, Yahoo News,
Yahoo News, the Washington Post. Washington Post. They constructed our reform line. Ndivo vakaumba nhoroondo yedu. They had it right in 1989. Vakazviwana zviri correct muna 1989. Right at 9/11. Pana 9/11 vakagona zvekare. Now in this history, Panhoroondo yedu iyi. what some people are wanting to say, Vamwe vanhu zvavari kuda kutaura. you can no longer trust them. Ndezvekuti hamuchagoni kuvimba vanhu ava. Some of Trump's conspiracy theories feel good for us. Vamwe vanhu vanotaura zvisina kutambira pachokwadi vaTrump vakatinakira. His whole campaign and political ride is built on conspiracies. Pese paanenge achitaura achiunganidza vanhu, zvinhu zvaanenge achitaura zvinobva panyaya dzisina kutambira pachokwadi. The whole of the 2016 campaign. Pese paaitsvaga tsigiro muna 2016 dzesarudzo. He says there's a Muslim invasion. Anotaura kuti kune maMuslim vari kuda kupamba. He says Muslims danced as the towers fell at 9/11. Anotaura kuti maMuslim ndo vakati pamba muna 2001. He says the FBI and the CIA tried to prevent him from becoming president. Anotaura kuti vanhu veFBI nevemapurisa nevemaCIO ekwaAmerica vari kuzama kumudzivisa kuti aite mutungamiriri wenyika yeAmerica. He accused the families of his political opponents with murder and corruption. Anotanga kutaura manyepo achiti avo vari kudawo kupinda mutungamiriri wenyika vane hondo dzavakaita dzekuuraya vanhu. Said that Obama is not a US citizen. Otaura kuti Obama haasi chizvarwa chemuAmerica. He encouraged the conspiracy theories his base was sharing. Saka anonyanya kusunda nyaya idzi dzisina kutsamhira pazvokwadi dzaiudza vanhu. He's saying Clinton was a pedophile. Clinton was a pedophile. Abused children. Otaura kuti uyo anonzi Clinton aikanganisa vana, achiabhusa vana. And there's one I want to deal with today. Pane one chandinoda kuti tinobata nhasi. Another conspiracy that he's sharing. Imwe nyaya yenhema yaari kutaura. Because it rallies his base. Nekuda kwemarali aari kuita. What he's sharing zvaari kutaura in his rallies marali ake is that vaccines are dangerous. Ndezvekuti mavaccines akashata. Another conspiracy theory. Ndo imwe nyaya yenhema iyi. I want us to think about the nature of a conspiracy theory. Ndoda kuti tifunge pamusoro pekuti nhema idzi dzinoumbwa sei. For someone like Walter Weiss, kumunhu akaita saWalter Weiss, tingobata pana 9/11, you have this big body of scientists. Tine mascientists akawanda akaungana. And they would say, vanotaura kuti we know how towers fall. We know how towers fall. We know how towers fall. Tinoziva kuti ma-Twin Towers aekwaAmerica akawa sei. We know physics. Tinoziva zvidzidzo zvephysics. And we know that what happened at 9/11 tinoziva zvakaitika muna 2001. was some planes hit some buildings. Tinoziva kuti pane zvinhu zvakaiswa mumabuildings. And the buildings fell. Ndokubva mabuildings aya adonha. So this is the body of evidence. Ndo evidence yatinayo. And the mindset of a conspiracy theorist Izvi ndo zvinotaurwa nevanhu vese vane pfungwa dzisina kutsambira pachokwadi. is to automatically discount the majority of evidence Zvavanoita ndezvekuti vanoburitsa umboo hwakawanda hwavo. and say there's this tiny group Vobva vataura kuti pane boka diki iri, of scientists. mascientists. This tiny group of scientists Boka iri mascientists with a tiny bit of evidence vane umboo hwavainahwo, that they claim they have vane zvavanotaura. would say planes didn't take down the building, Vobva vataura kuti hadzisi ndege dzakawisa mabuilding aya, that there was bombs on the inside. makanga mune mabhomba akanga ari mukati. So a conspiracy theorist Saka nyaya dzisina kuzembera pachokwadi idzi like Walter Weiss sezvinotaurwa naWalter Weiss, would say that the vast majority of science, azhinji the vast amount of evidence vane umboo hwakawanda is wrong.
umbowo ndewenhema. You have to believe the tiny amount. Munofanira kutenda vashoma. And there's websites. Panotori nemawebsite. One particularly. One yandinoda kutaura. Scientists for 9/11 Truth. Inotaura kuti inonzi iyo Scientists for 9/11 Truth. A collection of experts. Pane nyanzvi zhinji dzakaungana. That believe 9/11 was an inside job. Dzinotaura kuti zvakaitika pa 9/11 zvakaitwa nevanhu vemukati. Now use science to prove that. Vabva vashandisa science kuti vaya vanozvitsanangura. And it all sounds deceptively easy. Kana vachizvitarisa zvinooneka sekuti zvakaitika nyore but zvinogona kurasisa vanhu. They'll share a photo Vanobva vakuratidza ifoto. of the wall of the Pentagon. Vobva vakuratidza zvakaita mudhuri wePentagon. This is the side of the Pentagon. Iri ndo rudivi rwemudhuri wePentagon. And there's a tiny little hole. Pane gomba riripo diki. And they will say, Vobva vati kwamuri, there's just a tiny little hole. pagomba diki And there's no plane. mukati umu hamuna ndege. So there's this deep state conspiracy. Saka pane ava vanotaura zvinhu kumasure vakawanda. But look at the photos. Tarisai foto iyi. And innocent people will look at the photo, Vanhu vanogona kutarisa pafoto iri mukusaziva. see a tiny little hole Vobva wana kagomba karipo. with no evidence of a plane. Vobva vati but hapana ndege yakazosvika kakuPentagon. Because of that one photo, Nekuda kwefoto iyi, many people vanhu vazhinji believe that a plane could not have hit the Pentagon. vanotaura kuti ndege haingange yakaenda ikanodhuma kuPentagon. The vast majority of scientists, Mascientists mazhinji they will give evidence vobva vakupai umbowo that this photo kuti foto iri is taken from inside. rakatorwa richibva kuvanhu The vemukati. construction of the Pentagon Mavakirwo akaita Pentagon is 8 separate walls ine midhuri 8 yakasiyana of solid concrete. concrete yakasimba. The plane Ndege hit here. yakasvika ikarova. This photo Foto iri is taken 8 layers of concrete later. rakatorwa kuno kuseri uku wadarika maleya econcrete ese aya. The only part of the plane that came through this hole was the landing gear. Saka vobva vataura kuti pati yendege yakapinda neapa chigiya chinoshandiswa kana ndege yakunodzika. The rest of the plane has practically liquefied. Ndege rimwe pati yendege imwe rese yakabva yaenda. As its jet engines pushed it through 8 layers of concrete. Yakabva yaparara mainjini avo paakapinda mukati umu. And when you look at the body of evidence, Kana mukatarisa umbowo unopiwa apo, you know that they're wrong. munotoziva kuti vanhu ava vari kureva nemi. All they're going to show you is a photo. Nokuti chavachangokuratidza ifoto. And it looks deceptively simple. Kana wakazvitarisa zvinoita kunge zvinhu zviri pachena. And it's that tiny piece of evidence. Saka panobva paratidzwa umbowo ushoma-shoma But worldwide will share unoratidzwa naWalter Veil. and build a whole conspiracy theory around it. Obva atoumba nyaya zhinji dzisina kutsamira pachokwadi dzichitsamira nefoto iroro. They do this with the moon landing. Vanozviita izvi vachishandisa The idea of chemtrails. sorry? The idea of chemtrails. Vachishandisa zano anonzi ma-chemtrails. The idea is like that the United States created the AIDS virus. Pane zano rinotaurwa rekuti vhairasi yeAIDS yakagadzirwa kuAmerica. Even when Gorbachev apologized for inventing that conspiracy theory. Kunyange ivo vakatokumbira regero yekugadzira kwavakaita vhairasi. Gorbachev. The Soviet Union invented that conspiracy theory. Okay. Soviet Union ndiyo yakagadzira pfungwa isina kutsamira pachokwadi. Reagan went to him and asked him to stop spreading it. Reagan akatoenda kwaari akati usataure nemai idzi. And he said, I admit it, it came from us and we apologize. Iyo bva atobuda padzo bva atokumbira regerero. It's part of the Cold War tactic. Tactic inoshanda pahondo. But once you release a conspiracy theory, Kuti kana ukabuditsa pfungwa isina kutsamira pachokwadi, you can't just rein it back in. haugoni kuidzosa. So an apology didn't cut it and people still believe it today. Saka kukumbira kukaita regerero hakuna kubvisa pfungwa yenhema iyi vanhu vachiri kuitenda. So I want to talk about vaccinations.
saka ndoda kutaura pamusoro penyaya yekubayiwa majekiseni kwevana. When were vaccines invented? Mavhaccine akagadzirwa riniko? There was a man called Edward Jenner. Pane murume ainzi Edward Jenner. Around the 1750s. Mumakore kuma-1750. As he was born 1749. Akazvarwa gore ra-1749. Raikanganisa vanhu rainzi cowpox. And he found that those who worked with cows, saka ndokubvaona kuti vanhu vaishanda nemombe, it had this very weak cowpox virus, nenyaya yecowpox virus, never contracted smallpox. vakanga vasingabatwe nechirwere chinonzi smallpox. So he calculated ndokubva aita macalculation that somehow those who had cowpox developed an immune response to smallpox. ndokubva aona kuti vanhu vaiva nechirwere checowpox vaibva vagadzira simba rekurwisa chirwere chinonzi smallpox kana chikada kuuya kwavari. And he writes his study saka akabva anyora chidzidzo chake in 1798. mugore ra-1798. 1798 is the invention of the vaccine. ndo pakagadzirwa atinoti mavaccine. And we have an increase of knowledge tinobva tawana kuwanda kwezivo within the medical system. mukati memadhokotera nezvekurapa. A cure for a disease that at that stage was killing hundreds of thousands of people. saka pakawanikwa mushonga wokurapa chirwere changa chiri kuuraya vanhu vakawanda. By 1801, patinosvika gore ra-1801, the US President Thomas Jefferson president weamerica panguva iyoyo ainzi Thomas Jefferson declared that smallpox vaccination anotaura kuti mushonga waigona kurapa smallpox was America's #1 health priority. wakanga unofanira kutova chinhu chakakoshesesa panyaya yeutano hweamerica. And they began to develop this science. ndobva vatanga kuramba vachigadzira fungo yekugadzira mishonga iyi. And as they developed this vaccine, saka pavakaramba vachiendera vachigadzira mishonga iyi, they became more and more skilled at this science. vakaramba vachiwana unyanzvi hwakawanda pamusoro pekuita zvinhu izvi Until they eradicated smallpox. kusvikira smallpox vatodhila nayo isisagoni kuvabata. And then they began to see that this works with other illnesses. ndokubva vatanga kutogona kutogadzira zvakafanana neizvozvizvi pazvirwere zvimwe zvakasiyana siyana. Things like cholera and the plague. zvinhu zvakaita sana cholera neplague, Other diseases nezvimwe zvirwere that had also killed or maimed thousands of people. zvakanga zvaurayisa vanhu vakawanda, zvimwe vakawanda. Around this time, panguva iyoyi in the late 1800s, kuma-1800 akunopera, Ellen White herself was vaccinated against smallpox. Ellen White pachake wakanobayiwa jekiseni resmallpox. She encouraged all those she was acquainted with to take the vaccine. ndobva atokurudzira vanhu vazhinji vakanga vakamupoteredza kuti endai munobayiwa jekiseni. And she wrote to the Adventist health institutions of the time. anobva anyorera veutano venguva iyoyoyo vechisabata. They were not to take smallpox patients anobva ati vanenge vachirwara nesmallpox ngatisavatorai muzvipatara zvedu, into their facilities. muzvipatara zvedu. 1798, an increase of knowledge. mugore ra-1798 panoita kuwanda kwezivo. In 1893, gore ra-1893 there's an epidemic. pane chigwere. This is a measles epidemic. chigwere ichi chigwere chegwirikwiti. Particularly hits the hardest in 1893 ino chinonyanya kukuwadza vazhinji mugore ra-1793 because people had not been vaccinated. nokuti vanhu vazhinji vanga vasina kubayiwa. People were so afraid of vaccinations, vanhu vakanga vari kutya zvikuru nyaya yekubayiwa, they thought it was like witchcraft. nokuti vaifungidza kuti inoita kunge uroyi. One of the early pioneers in that field vanhu vazhinji vakatanga nyaya idzidzi panguva iyoyi. found his house bombed. imba yake yakatobhombewa nevanhu. They were violently attacked. vainorwiswa nevanhu zvine hasha. Edward Jenner, Edward Jenner when he died, paakafa, on his deathbed, paakunofa, he made the comment. anotaura kuti, He said, anoti I can understand why people are not grateful to me
ndinoziva hangu kuti sei vanhu vasiri kufara neni. I don't need their gratitude. handishuvire kuti vanhu vafare neni. But why are people not thanking God? Ko sei vanhu vasiri kutenda Mwari? For hundreds of years, nemakore anodarika 100 we've had millions of people die takawana vanhu vazhinji vachifa from diseases we're now eradicating. nezvirwere zvatakukwanisa kudhila nazvo. Forget about me. Kanga maine zvangu. Why don't they have gratitude to God? Vanodiko kuti vave vanotenda Mwari For this increase of knowledge. nekuda kwekuwanda kwezivo. 1893, Muna 1893 vaccine rates were dropping. Rates emavaccine anotanga kudzika. And there was an epidemic in the United States. Pane chirwere chakavepo mukati menyika yeAmerica. Correction, this was smallpox. So iyo yainzi smallpox kwete gwirikwiti. 1893 Muna 1893 is 126 pane makore 126 to 2019. kuti svitsa gore ra 2019. Since 1893 we use as the 126. Tikabva pana 1893 tinowana 126 pakati apa. We just come to our phone line Saka tobva tasvika panhoroondo yenguva yedu and we dealt with the measles. ndokubva tadhila nechirwere chegwirikwiti. The last major epidemic of the measles Chirwere chegwirikwiti pachakanyanya kurova was a 3-year period. rakanga iri nguva iyi 1989, kubva gore ra 1989 1990, gore ra 1990 1991. 1991 The increase of knowledge. ndo patinowana kuwanda kwezivo. This was a measles epidemic. Ndo nguva yakanetsa chirwere chegwirikwiti. The reason there was a measles epidemic Chikonzero kune chirwere chegwirikwiti ichi because like 1893, ndechekuti segore ra 1893 some portions of the population had stopped vaccinating. pane vanhu vazhinji vakanga vamira nyaya yekunobayiwa majekiseni ekudzivirira. And the main population being afflicted with measles Saka vanhu vazhinji vaisangana nechirwere ichi chegwirikwiti was those in the poorer areas of the cities, vakanga vari vanhu vakanga vari varombo vaigara kunzvimbo dzinogara varombo. majority African American and Latino. Vazhinji vari maAfrican American nevamwe vacho varombo. They were concentrated in the poorer areas. Vaigara kunzvimbo dzaigara varombo. The government had not made enough effort Government yakanga isina kunyanya kuita simba rakawanda to ensure they had the same level of health care. kuitira kuti kuvarombo uku vange vane nyaya dzeutano dzinodzivirira dzakasimba kuvarombo. So when this epidemic occurs, Saka panoitika chirwere ichi the government began to provide better access to vaccines and health care. hurumende yakatanga kupa vanhu zvinhu zvakanyanya muzvipatara zvinobatsira pamusoro pezveutano To the poorer populations. kuvanhu vari varombo. This year Pfungwa iyi is the greatest measles epidemic nguva iyi ndo pakaitika gwirikwiti zvakanyanya in the United States kuamerica since 1991. kubva muna 1991. It spiked in 2014, Patinosvika 2014 but 2019 it skyrocketed. 2019 it skyrocketed. muna 2019 yakanga yabviswa. The reason it did that yakanga yakwira skyrocketed. Chikonzero vai zvakadaro it's no longer the black and Latino population. havasisiri vanhu vatema badzi. 2019 there's an epidemic. Mugore ra 2019 pane chirwere And those afflicted with it this year ava vanobatwa nechirwere ichi mugore iri are white, varungu middle class, vari pakati panyaya dzeufu conservatives. vanoda kuchengetedza. What happened? Chii chakaitika 1989 to 91,
kubva 1989 kusvika 1991 the black and Latino communities vanhu vakanga vaigara kuvatema nevaigara kulatino had inadequate access to healthcare. vakazowanawo zvekurapiwa. 2019, muna 2019 these groups have the access to healthcare, ava vanhu ava vari nokwanisa kuwana kuti varapiwe, but they won't vaccinate but havadi kubaiwa majekiseni because they're Trump's base. nokuti vanomira natrump. Everything he says to white middle class conservatives. zvese zvinotaurwa natrump anozvitaura kuvarungu vanoda kuchengetedza, And they're the ones on the right side of the equation ndivo vari kudivi rekuright renyaya yedu with their conspiracy theories, kune nyaya dzisina kutsamira pachokwadi, saying vaccines vanotaura kuti majekiseni part of a deep state plot. akatsamira pavanhu vari kuzama kuda kutiuraya vachironga vari kumashure. And mainstream media saka nhau dziri pachena is lining up 1989, 2019 iri kuisa kubva 1989 kusvika 2019 and saying, look how society has changed. vari kutaura kuti tarisai mamiriro evanhu tachii. Where this community was suffering with an illness, vanhu ava vairwara negiripiti 30 years later it's this community. 30 years kumberi vachena ndo vakubatwa nezvirwere. This was because of a lack of access. izvi zvakakonzerwa nekushayiwa panorapiwa pacho. That problem was fixed. dambudziko iri rikagadzirika. And now what they're all afraid of, asi uku zvavava kutya manje how do you fix this? kuti tofikisa sei izvi You actually can't. haugoni kugadzirika. Which is why they're talking about mandatory vaccination. ndokusaka vava kutaura kuti iko zvino pane mutemo wekuti munhu wega newega anofanira kubayiwa. Where the more we come into a history, saka patinosvika panhoroondo the more we see how real life it is, ndo patinoona kuti zvinhu zvakamira sei, how it ties to the time of the end. kuti zvinobatana sei nenguva yekuguma. So just a question to think about before we close. mubvunzo wandoda kubvunza kwatiri tisati tavhara. When we talk about end of world plagues, patinotaura pamusoro pematenda manomwe aya ari kuna zvakazarurwa, use the same methodology to consider them that we're using for everything else. taishandisa nzira imwe chete yataishandisa kumashure kuti tive tinonzwisa matenda aya. New mode of warfare, neiko zvino nemarwiro avepo matsva you can tie it to the time of the end. tinogona kuzvitonza tosisa panguva yekuguma. Plagues matenda can tie to the time of the end. tinogona kumasunga panguva yekuguma. And you can understand unogona kunzwisisa logically zvakanaka why they're there. sei aripo. There's no new thing under the sun. hapana chitsva pasi pezuva. There's no new illness we haven't had before. hapana chiurwere hutsva hwatisina kubvira tasangana nawo kumashure. But when you see these things are coming back but patinoona zvinhu izvi zvaakudzoka that had been eradicated zvakambobviswa because of conspiracy theories inyaya yenyaya dzisina kutsamira pachokwadi impacting Trump's base, mabatiro edivi ratrump. and fitting on a reform line, kana tiri kutarisa pareform line you know what the 7 last plagues look like. tinobva taziva kuti matenda manomwe ekupedzisira akamira sei. And if we justify our conspiracy theories, kana tikada kururamisa nyaya dzedu dzisina kutsamira pachokwadi, we need to consider tinofanira kutarisa when we heard that conspiracy theory and agreed with it, kuti takanzwa kupiko nyaya dzisina kutsamira pachokwadi towirirana nadzo, what column were we on, kuti tiri pakolamu ipi pamakolama maviri and what stream of information were we listening uye to. kuti tiri kuteerera zvinhu zvedu tichibva kupiko. We'll close in prayer. tichapfugama. Dear Father in heaven, thank you for our blessings. Thank you for the studies that we can meet together and talk and discuss and think about these important events, Lord, that are leading us closer and closer to your second coming. I pray, Lord, that we will consider these things. Father, for almost all of us, we have lived years in a conservative mindset. Many years, decades even, taking in the wrong stream of information. Father, it's a problem throughout this movement and throughout your whole church. I
pray, Lord, you help us to understand the time that we're living in correctly, prophetically. Please bless your people all over the world as they struggle with the same things that we are struggling with, as they wrestle and debate, and Lord, as they're shaken in their thinking. I pray you'll bring us into unity. In Jesus' name, amen. Amen.